who am I to offer him counsel? I only hoped to help the boy find his answers. And I failed. What's my role in all this now? Tyr, you're at the center of this. You always have been. That's why Odin imprisoned you in the first place. He's terrified of you. Doubt that very much. It's the truth. And not just because of prophecies. No one has ever united the realms as you once did. That is not who I am anymore. I know you feel that way now. I've lost myself before. More than once, but believe me, there is something beyond that. And what is that? Purpose. Purpose is the path that leads you to yourself. So you would have me accept my fate? Lead your armies into war, secure your vengeance. If securing our justice is not your purpose, then find another, for your own sake. I knew he'd left something behind. Does it hurt? Oh, this? Only when I worry. How would a trace get to Asgard? I'm sorry, but you'd have to ask Odin. He's got control of every path. I know how highly you esteem our expertise on such things, so I'm sure that's disappointing. He's just been one step ahead of us. Anything for Freya?
What'll it be? Cool. Their deaths will be painless. Ish. And for the Valkyrie Queen? What do you need? Wear it with pride.
Huh. That might be my best piece yet today. Hang on! I got something for you. Sindri! Coming! Before you go traipsing off into the dawn, I thought you'd like to have this back. Well, don't go getting too cheery about it. But you're welcome. I've collected what we need to find the Norns. Shall we go? Madam Nico? Madam Nico, where have you gone? Neathog. I suspect we may have consequences to look forward to. Squirrel. Ah, Master Kratos, my apologies. Madam Neathog's disappearance weighs heavily on my mind. She a friend of yours? Less a friend than another longtime tenant of the tree. She was here even before I arrived, and that was ages ago. To even think something could keep her away from her babies. Terrible, just terrible. We are certain Atreus could not still be in Midgard. I was just there and found no trace. If Odin invited him, he must have provided a way. No, that is not the only explanation. Tell me where we find these Norns. I discovered some of their threads near the frozen lake. I stashed one for spellcrafting, but we may also use it to find them. Just remember, they really don't want to be found. Well, at least things will be difficult for a change. We should take your sled and head to the lake. Midgard. How I've missed the freezing gusts and constant raider attacks. Well, that's because they believe Kratos is responsible for Fimbulwinter, and that killing him will end it. Where would they get an idea like that? From me, of course. Come. Of course. Quiet! She is a friend. Now. Better they get this from you. Once the wolves have the scent of the Norns, we'll just need to follow their lead. I will open the gate. Stop whining. Their fur is matted. When did you last brush them? Wolves. And matted fur leads to disease. Take care of them, and they'll take care of you. Brother, what exactly do you intend to ask the Norns? How I may find my son. Nothing more. You don't imagine it's a chance to clear up all this mess about prophecy? Perhaps get a second opinion on your alleged demise. You didn't tell me you had a death prophecy? When Atreus and I reached Jotunheim, we found a hidden mural. The giants, they herself, had foreseen our entire journey long ago. Who we would meet, who we would fight. All of it, as it happened. But you aren't dead. That image was from a time yet to come. I see.
You've never struck me as someone who fears death. That's not the problem, is it? No. Death can have me when it earns me. Then maybe it's not the future that bothers you. Faye sent you on your journey, and she made sure you'd see that image at the end of it. And you're still not sure why. I wish to speak of this no further. Now that we are on the lake, how will we find the Norns? Watch the wolves closely. See how their heads point the way? Well, the Lake of Nine has certainly seen better days. The raiders have made themselves quite at home. Not sure I've been back to these parts since our great battle with Secret. She speaks highly of that fight as well. You know of that. She told me all about it when she found you. She believed you could be an ally. Long before I believed it. The Valkyrie Queen. An ally. I'm the Valkyrie Queen, as Sigrun was stubbornly determined to remind me. I should have guessed it was Secret helping you recover yourself. He's so loyal. Why? Clever. Oh. Doesn't take a love goddess to see where you're coming from. This thread of fate we are tracing. It's not somebody's life, if that's what you mean. The Norns use it to mark their way when they're outside of the well. The Norns live in a well. No. The Well of Earth, their home, is hard to explain. It's in no fixed place. Entrances come and go. Brother, seems the wolves have led us here. I just hope the Norns are somewhere indoors and warm. Safe to say, no, I have not missed Midgard in Fimbulwinter. Thank you. We will see soon enough. Raider on the left! Incoming fire! Enemies to your left! Left side, Kratos! On your guard, Kratos! Watch the fire! Kratos! I just hope the Norns are somewhere indoors and warm. Safe to say, no, I have not missed Midgard in Fimbulwinter. Thank you. We will see soon enough. Another fire! Watch your right! Left side, incoming fire! Watch your right! Behind you! Watch out! Fire on your Killer, you alright?
Right side! Incoming! Right flank! Incoming fire! Behind you! Look Enemy behind you! Come on, get up, brother! I just hope the Norns are somewhere indoors and warm. Say, no, I have not missed Midgard and Fimbulwinter. Thank you. We will see soon enough. Rot! Incoming fire! Watch your right! Enemies to your left! Left side incoming! Behind you, watch out! From behind! Incoming! Right side! Behind you! Look out! The way forward is magically sealed. Something in here is giving it power. Might I suggest the ominous broken gravestone? The hilt of a sword. Brother, I know that sword hilt. Tread carefully. You of all people know how weapons can carry ghosts. If it does not help us find the Norns, it can wait. I feel a trace of their illusions here. I can try to dispel it. Opnar.
There's nothing here. A false trail. I'm afraid so. We'll have to see what else the wolves can find. Typical Nornish mischief. They know we're searching. I warned you they wouldn't make it easy. And what the hilt of a cursed king have to do with any of it? Distractions? Coincidence? Who knows? I suppose they'd say we were fated to find it. I was telling you about the Well of Erd, where the Norns dwell. A place wholly under their influence, where the intangible becomes tangible. Like being inside your own mind. Prepare for a fight. This is a fine mess. Another Draugr old brother. You're on fire, Kratos! Him back! Another Draugr old brother. Shake it off, man! You've got Can't do this without you, Kratos! Another Draugr old brother. Nasty hit! You alright, brother?
fast! Kratos, we need you! Another Draugr hole, brother. Kratos! Are you okay? The Alpha! Come on, Kratos! Off your back! Another Draugr hole, brother. The Alpha! Can't do this without you, Kratos! Another Draugr hole, brother. Steady your guard! Come on, Kratos! Off your back! Another Draugr hole, brother.
Come on, Kratos! Off your back! Another drog of gold, brother. You're on fire, Kratos. It will pass. Kratos, we need you! Another drog of gold, brother. Nasty hit! You alright, brother? Come on, Kratos! Off your back! Another drog of gold, brother. You're on fire, Kratos. It will pass. Oh, I felt that one, brother. Can't do this without you, Kratos! Another drog of gold, brother. On your guard, Kratos! Brother, get up! Brother! Another drog of gold, brother. You're on fire, Kratos. It will pass. Careful! Can't do this without you, Kratos! Another drog of gold, brother. On your guard, Kratos! Brother, get up, brother. Another drog of gold, brother. Oh!
I felt that one, brother! You're on fire, Kratos! Come on, Kratos! Off your back! Another rocket hole, brother. Careful! You're on fire, Kratos! Kratos! Another rocket hole, brother. Careful! You're on fire, Kratos! It will fire! Kratos! Another rocket hole, brother. Nasty hit! You alright, brother? Kratos! Another rocket hole, brother. Oh, I felt that one, brother. Alpha! You're on fire, Kratos. They will pass. Ah, this is a fine mess.
The Norn's domain is like being inside your mind. Not so sure I like the sound of that. Mimir, have you encountered these Norns? Not personally. Freya's right. They have ways of discouraging visitation. Odin made his share of efforts. Wouldn't talk about what he found. Either he gave up, or he wanted to forget what he saw. Freya, you mind telling us what you experienced when you sought the Norns last time? To be honest, the details are hazy. Like waking up from a dream. Hold. The wolves are distracted. Kratos, a raider encampment. Take care of them, brother. Alpha! You're on fire, Kratos! It will pass! Enemies to your left! Incoming fire! Down! Incoming fire! Kratos, we need you! Raider, left flank! Launching the Alpha! Watch the fire! Enemies to your left! Good hit, brother! Alpha! You're on fire, Kratos! It will pass! Suspect that's all of them. These were coal raiders. Infamous. Eating wolves. Atreus and I rescued ours from such an encampment. That was kind of. The coal raiders have been a blight on this land. The way they've abused its creatures. Perhaps we should do something about them. Perhaps. Up to you, brother. If the Norns know the future, no doubt they'll expect us to show up a bit late.
You were asking about my last visit to the Norns. Mainly, I remember that nothing could be done to change my son's fate, which only made me more determined to try. What of your story? You faced the fates of your homeland, yeah? The legends I heard about the ghost of Sparta were surely exaggerated. Exaggerated? Oh, not in the brazen bloodshed righteous fury part. The part where it said you travelled back in time itself to win a battle once lost. It's strange credulity, obviously. I mean, a rumour about Thor knocking the world serpent back in history from Ragnarok is one thing. It is the truth. The threads of fate span all life and time. The Sisters of Fate abused their power. When I challenged them, they threatened to undo my existence. So I killed them and turned their power on Zeus. That's the most dangerous and irresponsible thing I've ever heard. These Norns have no such magic, nor does anyone in these realms that I've ever seen. Aye, can you imagine? If it existed, Odin would have it. And if Odin had it, we'd be 5 shades more fucked than we are already. Hold! What is that? Isn't that the spear from Tyr's statue? Wish for peace. Be ready for war. Oh, that's astute of the elves. Tyr never sought war, but he knew he had to be ready for it. Aye, best be armed than not. Impressive looking weapon, isn't it? It is big.
So to be clear, finding the Nords is not about altering events, yeah? Wait. See. So to be clear, finding the Nords is not about altering events, yeah? I would not ask them to change the past, even if they could. I only want information. And that's quite dangerous enough, in my experience. Now, if we could get back to the story of Hrimthur, the stonemason's son, I was hoping to get Freya's version of what happened. Wait. That building. How strange. I've never seen that building before. Aye, very strange indeed. Let's take a closer look. Are you okay? Brother, get up! Brother! Take it off, man! You've got this! Right side, brother! Come on, Kratos! Off your back! Speeder, left flank! Right flank!
blocking the entrance. It looks exactly like the one from Tyr's statue. It's another piece of Tyr's likeness sent flying across the lake. Ended up lodged right into this building, apparently. All this must have been hidden behind the ice until that shield smashed through it. There's something inside, but we can't reach it with the shield there. Doesn't look like you can brute force it. Could we climb the shield, maybe? We don't have the equipment for this.
എനിക്ക് എഴുത്തും വായനയെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? വാട്സാപ്പിൽ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ ശരി. ലെഫ്റ്റ് ആദ്യം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വലിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാ. ഇനി ആ സാധനത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോ. വലിയ ഇതല്ല, ആ വലിയ ഇപ്പൊ നീക്കിയ ഷീൽഡിന്റെ അടുത്തോട്ടോ. അവിടെ വെള്ള കളർ കണ്ട, അതിലെ വലിച്ചടിച്ച് കയറി. അത് എന്ത് പോവാത്ത അറിഞ്ഞൂടാത്തെന്താണ്? യൂട്യൂബ് നോക്കണേല്ല ഇതൊക്കെ. നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ഏരിയ ഇതില്ല, സ്ഥലബോധം ഇല്ല. ഇനി അറിയാലോ എങ്ങനെയാണെന്ന്. അതിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. ആരോ വെച്ചിട്ട് ഇനി ആരോ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 2-3 ആരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചോ. ശരിയായിട്ടൂടെ ആർക്കും. ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നോർണിയർ. അതിൻ്റെ മേളിലാണ്. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മേളില്. കണ്ട റൈറ്റില്, മേളില് റൈറ്റിലോട്ട്. ഇവിടെ കണ്ണ് കണ്ടുകൂടെ നിങ്ങക്ക്? അതല്ല ചെസ്റ്റ്, നോർണിയർ ചെസ്റ്റ്. അതിന്റെ സാധനം, കത്തിക്കാനുള്ള സാധനം മേള് നോക്ക്. എനിക്ക് ചെവിയായിട്ടൂടെ? ഇനി ഈ കല്ല് നീക്കണം. ഇത് തിരിച്ചു പോ. ഇപ്പുറത്തെ ഇങ്ങനെയല്ല, റൈറ്റിലോട്ട് പോ. താഴെ പോയിട്ട് ഇനി അപ്പുറത്തൂടെ കയറ്. അപ്പുറത്തൂടെ പോ. ഇവിടെ നിന്ന് പോ, ചാട്. ഏത് പറഞ്ഞുതരാം, ചാട്. ഏതാണ്? അകത്ത ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇതുവഴി കയറ്. ലെഫ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇടണം. കിഴങ്ങാൻ തന്നെ. ഞാനിത് ആലോചിച്ച് 10-15 മിനിറ്റ് തിന്നായിരുന്നു ഞാനിത് ചെയ്തപ്പോ. അങ്ങോട്ടല്ല, തിരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കയറാം. നിങ്ങൾ ചുറ്റും നോക്കടോ. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഓടി കിടക്കുന്നല്ലാതെ. നീ അപ്പുറ സൈഡിൽ പോ. ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പുറ സൈഡിൽ പോയെ. ഇതിലേ ഓടി അകത്തൂടാ. നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് പോടോ. ഇനി കല്ല് നീക്ക്. ഇനി ഇത് ഇറങ്ങും. ഇനി പോയിട്ട് ഈ സാധനം കറക്കാൻ നോക്കിയേ. അല്ലല്ല, ഇനി ഇതല്ലെന്ന്, മറ്റേത് ഷീൽഡ്. വലിക്ക്. ഇനി ഒരെണ്ണത്തിൽ റൂണിക്കടിക്ക്. ഒരു ഇതില് റൂണിക്ക് ആരും വിട്. ഒരെണ്ണത്തിൽ ആ ഗിയറില് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തില്. ഇനി ഇത് കറക്ക തിരിച്ച് രണ്ടും. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് എറിഞ്ഞ് റൂണിക്ക് എറിഞ്ഞതിലോട്ട് എറി. ആയില്ല, കൊണ്ടില്ല. എന്റെ പൊന്നു, എന്തൊരു ഉന്നോട് നിങ്ങടെ. അതിന് ആക്സ് വലിക്ക്. എടാ വിടില്ല, തിരിച്ച് ആക്സ് തിരിച്ചു വലിക്ക്. ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്യാം.
നിങ്ങളെ പറയുന്ന കേക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയല്ല വീണ്ടും ഏറിയല്ലേ അത് പോട്ടെ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഇത് വലിക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല പൊന്നോ നിങ്ങൾ അതില് ആരോ വിട്ടിട്ട് ഈ വിടല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് പോവല്ലേ ആരോ വിടാതെ അതിന് ആക്സ് തിരിച്ചു വലിച്ചോ ഇനി പത്തേറി ആ വിട്ടോ ഓടുന്നോ മറ്റേത് പോകുന്നതിന് പോകണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം അകത്തൊരെണ്ണം തുറക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ അല്ല റൈറ്റിലോട്ട് നോക്ക് അവളെ ആദ്യം അകത്ത് കയറ്റണോന്ന് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കേൾക്കണം പൊണ്ടാക്കി അകത്ത് വേണോന്ന് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അടങ്ങ് നിങ്ങൾ വന്ന ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് കണ്ട ഇത് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കും ഗേറ്റിന്റെ റൈറ്റില് ആ ചെയിൻ പൊട്ടിക്കണോ Together again. You won't believe it, Mimir. This crest belongs to Fjotalund. Fjotalund, you see? Now that's where secret അടുത്തോട്ട് കൂടെ ഒരെണ്ണം വയ്ക്കുക റൈറ്റ് ആയില്ല അവിടെ രണ്ടു തന്നെ അവിടെ വെക്കണം അത് പൊട്ടിക്ക ഈ അടിച്ച് പൊട്ടിക്ക് അതിന് അടുത്തൊരെണ്ണം ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഓക്കെ ഇനി നോക്ക് ഇല്ല കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തോട്ട് അവിടെ ഒരിടത്ത് തന്നെ 3 എണ്ണം അടിച്ച വലുതാവുന്ന അതറിയാവോ അതേ കണക്ക് വലുത് വെച്ച അടുത്തോട്ട് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ റൈറ്റിലോട്ട് അവിടെ മതി നല്ല കൂടും ആരെ വിട്ടിട്ട് കത്തി ഈ 2 കൈ വെച്ചുള്ള ആക്കണ്ട അതറിയാവോ ഒരു കൈ വെച്ചുള്ളത് മതി കീ ഇല്ല ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു കീ വേണം അത് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കീ കിട്ടും ഒന്ന് നോക്ക് മിഷൻ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാന്ന് ഇവിടെ ഇതിപ്പോ ഇട്ടിരുന്നാ മതി ബെർസർക്കറിന്റെ ആർമർ ഇട്ടുന്നവരെ ഇതിട്ടിരുന്നാ മതി അത് ഇവിടെ ഫ്രേയുടെ എബിലിറ്റി ആരോയുടെ ഫ്രേക്കുള്ള അതായത് ഇത് കൂട്ടാനായിട്ട് അവളുടെ ഡാമേജും അവളുടെ നോർമൽ അറ്റാക്സ് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോ കൂടെ ഉള്ള അതിന്റെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ റൈറ്റിൽ എന്തോ ഉണ്ട് ഞാൻ ഫൈറ്റ് പറഞ്ഞുതരാം മേപ്പെടുത്ത് ഈ മേപ്പില് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് മേളിലോട്ട് പോകും മാപ്പിന്റെ എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് കണ്ട കിങ്സ് ഗ്രേവ് അവിടെ പോയാ നിങ്ങള് അവിടോട്ട് പോ നിങ്ങക്ക് അല്ല അങ്ങോട്ട് പോ കിങ്സ് ഗ്രേ അല്ല അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒന്നുകൂടെ പോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സോഡിന്റെ ഇത് കിട്ടും പിടി ബെർസർക്കർ ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്ന ഐസിന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കുറച്ചുകൂടെ പോട്ട് അതിപ്പോഴല്ല അത് സ്റ്റോറിയുടേതായിട്ട് വെയിറ്റ് ഇനി ഇതിലേ പോകുമ്പോ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് മറ്റേ കുറുക്കന്റെ ആൾക്കാരാ നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ ഞാൻ പോണം എന്തിനു പറഞ്ഞുതരാം കഴിഞ്ഞല്ലേ അത് വെള്ളത്തെ വിളിക്കും
Enemies to your left! Enemies to your left! You're on fire, Kratos! They will fire! Incoming fire back here! That is all of them. They still whine. Poor things. They can smell more danger. The wolves fear that which can no longer hurt them. The horrors of our past can be inextricable from the present. You have to understand that. Whatever you're after this way, I'll back you up. But when you want to find the Norns, we'll need to go back to the sled. Now, if we could get back to the story of Hrimthur, the stonemason's son. I was hoping to get Freya's version of what happened. There isn't that much to tell. I knew nothing of it at first, surely because Odin didn't expect to lose the bet. A mysterious mason had to build the entire wall in 3 turns of the season. 2! It was 2! And if he was late, he'd be owed nothing. But if he succeeded, he was promised an audience with the queen. Or so I learned one day when Odin burst into our bedchambers, raging and half-drunk before noon, telling me to get dressed and go see what the mason wants. So, off I went, not knowing what had truly been promised or expected. Dagger stashed in my robe for emergency. And this mason, this giant in disguise. His name was Hrimthur! He just smiled to see me. And as you said, he whispered in my ear. Brother, what is it? The wolves are distracted. Left side, brother! Behind you! Incoming! Nasty! You alright, brother? Now maybe the wolves will cease their whining.
accursed wolf. I grow tired of your lack of empathy for your own wolves. It's Demos, isn't it, brother? I should not have told you, Demos. You see yourself in these wolves, in their fear. Let us keep moving. That must be Tyr's helmet from his statue. Win minds, not wars. Tyr understood the greatest fight of them all was the battle for people's hearts and minds. Too bad Tyr has no interest in doing either these days. The oarsmen. A monument to conquerors. Made some lovely warships, though. Another marking, like the one in the treasury. Aye, this place must have been part of Sigrun's kingdom. A first outpost preceding further expansion. Tilly, you alright? So this outpost is what's left of Fjortulund. Sigrun spoke of growing up with these people before she joined the Valkyries. There must be another way around. Looks like there's a staircase on the other side. Watch yourself. Come to it! Stick it there, thinking. Beat it up there! Right leg! Come on, get up, brother!
Ah, secret. She casts riches and power aside to follow a higher calling with the Valkyrie. You really put her on a pedestal. That's what pedestals are for, aren't they? Raising up virtues. You say so. There it is. The other staircase. Good! That's the way! Perhaps those runes over there can shed some light. What? No, she never mentioned. Kratos, I think I see a key. It could be to the vault in the treasury. Now that looks like a key to a royal repository to me. It is broken. It's just split in half. Perhaps we could find its partner.
കാണിക്ക്. നിങ്ങള് കറക്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പിന്നെന്തുവാ ഇത്? അതെന്താ? നിങ്ങള് ടൈമിങ് കറക്റ്റ് അത് നിങ്ങളുടെ. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ആദ്യം എറിഞ്ഞല്ലോ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ നോക്ക്. ചില ആദ്യം എറിഞ്ഞാലും ഒന്നുകൂടെ എറിയണമെന്ന്. എടാ നീ ഇവിടെ ഫുഡ് പറയുന്ന കേക്ക് എന്തിന് കൊന്നില്ല നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാ. ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ടൈം എടുക്കല്ലേ. ഇനി ആദ്യം എറിഞ്ഞാലൊന്നുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് കിട്ടി. അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിള് കറങ്ങി വരണം, മനസ്സിലായില്ല? അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം എറിഞ്ഞായിരിക്കും ആദ്യം തിരിച്ചു വരുന്നേ. അപ്പോഴത്തേക്ക് അതും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതായിപ്പോ. മനസ്സിലായ? ഇവിടെ നിന്ന് മേളിൽ കയറാൻ പറ്റും. ഇനി ഇവിടുന്ന് മേളിൽ അപ്പുറ സൈഡിൽ കൂടെ പോണം. നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് വന്നില്ല ഇതുവരെ? ഓക്കെ, അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ബോട്ടൊക്കെ പിടിച്ച് നീക്കുക. ഒരു ഫൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്കൂടെ പോയി ഒരു ചങ്ങല പിടിച്ച് വലിച്ചാ. ഇനി തിരിച്ചോ.
ഇനി നിങ്ങൾ നേരത്തെ കയറിയെടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ കയറാൻ നോക്ക്. ഇവിടെയല്ല, അപ്പുറത്തൂടെ. ആ ഇത് പൊട്ടിക്ക്. Mimir, തിരിച്ചകത്ത് പോകും. what does Rune say? Secret. അകത്ത് പോയിട്ട് നേരെ ഒന്നുകൂടെ കയറാൻ നോക്കും. പുതിയൊരു ചെസ്റ്റ് വരും. A king named Helgi. Seems they were ആ madly in ഇതിലേക്കൂടെ love, കയറാൻ പുതിയ ചെസ്റ്റ് വരും. but her parents ശരി, didn't പോണേ. let them marry. Oh, come, Mimir. ഞാൻ ഒരു ആനിമ First കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. love, did you? Aye. Suppose I did. ഒരു കളക്റ്റിബിൾ ഇവിടെ. ഇതെനിക്കറിയത്തില്ല. ഇത് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കുറെ പാട് കിട്ടായിരുന്നു ഈ സാധനം. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരുവണ ഇവിടെ വന്നതല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ വിചാരിക്കും ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം ചെയ്തെന്ന്. ഇത് അതെടുക്ക്. So, which is your favourite of Gavasia's poems, brother? Why would I choose a favorite? ഇനിയുണ്ട് പകുതി. ആൽഫൈമിലാണ് കുറെ കിട്ടുന്നത്. പറ്റും എവിടെ വേണോ പോവാം. എല്ലായിടത്തും പോകത്തില്ലേ, കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി സ്റ്റോറിയും സൈഡ് മിഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അൺലോക്ക് ആവുന്നത്. ആ പോവാൻ പറ്റും. Are we holding off looking for the Norns? അത് മിഡ് ഗാർഡിലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതെടുക്ക്. അവിടെ തന്നെ പോ. TP അടിക്കുന്നിടത്ത് പോ. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത്. അല്ലല്ല, എനിക്കറിയാം, ലൊക്കേഷൻ അറിയാം. നിൽക്കുന്നതിന് അടുത്ത് തന്നെ അവിടെ ആണ്. മിഡ് ഗാർഡ് തന്നെ എടുക്ക്. അതില് കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട്. അവിടെ അല്ല, മേളിലോട്ട് പോ. അവിടെ വേണം കണ്ട TP തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള. അല്ലല്ല അതിന്റെ മേളില്. നിങ്ങൾക്ക് TP അടിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയൊന്നും ഇല്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ട് അതിലോട്ടാണ് പോകാനുള്ളത്. അവിടോട്ട് പോകും. നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി ആദ്യമേ മിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ബാക്കടിച്ചിട്ട് ബാക്കടി എന്നിട്ട് ഗോൾസിൽ പോയിട്ട് മെയിൻ സ്റ്റോറി. നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ചെയ്യേണ്ടത്? സൈഡ് മിഷൻ ആണോ മെയിൻ സ്റ്റോറി ആണോ? ദ പാത്ത്. അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യും. ക്ലിക്ക്. കണ്ടിന്യൂ ട്രാക്കിംഗ് ദ നോംസ്. ആ നോംസ് ട്രാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ല, അത് ചെയ്തു. ഈ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ. അതിൽ കയറിയിട്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകണം. ഇല്ല, അതാ നിങ്ങൾ എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സൈഡ് മിഷൻ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. അത് ഗോൾസിൽ പോയാൽ മാറ്റാൻ പറ്റും. മെയിൻ മിഷൻ നോക്കി പോവാ. എവിടാന്ന് ഇല്ല, ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. കണ്ടിന്യൂ ട്രാക്കിംഗ് ദ നോർബ്സ്. നിങ്ങൾ എന്തോണം ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അവിടെ എല്ലാം ഓരോ മിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ താഴോട്ട് പോവാ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ പോകത്തില്ല, അൺലോക്ക് ആയില്ല. അതില്ല, കാക്കയുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാ ഇത് കിട്ടും. ഇത് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു ചെസ്റ്റ് പീസ് നല്ലതാ. ഇപ്പൊ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഒരു ചെസ്റ്റ് പീസ് കിട്ടും. അവിടെ അല്ല, അപ്പുറത്ത് മേളില് കണ്ടായിക്കണം. ഇതല്ല, ഇത് മിഷനാ. മറ്റേതാ TP. പിന്നെ എൻ്റർ അടിക്കും. ശരി, ഞാൻ പോണം. Freya, how was Sigrun when you saw her last? She's still incorporeal ever since Kratos set her free of her corrupted form. But she hasn't let that stop her from helping any way she can. The truth is, I owe her more than I can repay. I doubt she'd see it that way. When we freed her, she could speak of little else but her reverence for you. Seeing you yourself again would surely be payment enough.
for the goddess. The Aesir will be running scared. You know what you want? Need something special? Come back if you need more crap. What's this? Ah, a memory of war. You could use this as a training arena if you like. You'll just be fighting the recollections of enemies. They won't be able to harm you. Prepare yourself. Another Droga to the left! Find you! Enemy behind you, Kratos! On your right! Enemies to your left! Enemy behind you! Find you! Look out! Behind you, Kratos! Enemies on the left! Enemies to your From behind! Incoming! Enemy behind you, Kratos! Behind you, brother! Enemy behind you, Kratos!
Last enemy! Mind, watch out! Another Trogar to the left! That was instructive. What is this? Ravens. The ones we've been destroying. Odin's little spies. Free are we, free of the Father. Our half-lives now belong to no other. The father. Odin, I presume? I don't know, but there's definitely something more going on here. Do we have to be here? Creeping me out, all these poor bastards with their souls cut up. We're heading back to Vanaheim? We still have unfinished business there. We've still got to find that mysterious orb for Lunda. And what else? A lost spirit still trapped in the river delta. Perhaps we can put them to rest. Lead the way. Freya, you mentioned that Fimbulwinter had worn down some of Odin's curses, but you still needed help. Was it Sigrun who helped you recover your warrior spirit? Is that how Odin liked to refer to the curse that kept me from defending myself? Oh, I suppose that is where I heard it. Would you like to know how that curse really worked? What it did to me? What it cost me to finally break it? I'm no longer sure that I do. That's correct. Well, Sigrun must have helped find your Valkyrie wings.
Were they hidden in the place I guessed? They were not. But yes, she did. Argued all the while I should let my anger go, but helped me just the same. Freya, where is Sigrun now? Impossible to say. She's on a mission spanning the realms in search of our lost sisters. Our hope is if she can bring their incorporeal spirits to Vanaheim, we can find a way to restore them to uncorrupted forms. Getting back to your story, Freya. You granted an audience to Hrimthur after he finished building Asgard's wall. What at long last did he whisper to you? Well, he said the Aesir had killed his father, and he needed to know that one day they'd burn for it. I pointed out I was Aesir now too, technically. He gave me a look, as if he somehow knew better, and continued. He said he'd built in a structural flaw behind the Asgard Realm Tower. I knew it! How do we make use of it? We don't. He said Surtur would know what to do. And if Surtur's approaching Asgard's wall... Then it is already Ragnarok. Aye, blast it. I hoped it might have given us another way. Do you regret it, Mimir? Most likely. What are we talking about in particular? Giving up your body? I regret exchanging my life for my freedom? That's a question I ask myself every day, my lady. What about today? Today? Glad to be out in the world. How else could I spend such quality time with you? Okay, okay. We don't have the equipment for this.
lads, I thought death had cured me of my appetite. But damn if I can't stop thinking about the smell of your stew. Awaken.